يلا, who wants to read? يلا محمد, you start reading. بتبلش انت. ولا بنقول لمريم؟ طيب يلا يا مريم, start لكن. Question 30. The monocytes circulate in the blood and can migrate to the tissues when they become macrophages. فإذا يا مريم, المونوسايت move in the blood, can migrate to the tissues, يعني can enter the tissues to become macrophage. Yes. بينما الليمفوسايت are found where بيكونوا بالليمف نود وبالسبلين. Yes. تمام, بالليمف نود وبالسبلين. طيب, okay. Indicate the origin of monocyte يا مريم. The origin. Where they come from, where they are made. It says بالthymus. بالthymus. المونوسايت يلي بيصيروا ماكروفاج اللي هن المايلويد سيلز. اللي في منهم كمان ماست سيلز وجرانيولوسايت. بس بالبون مارو. بالبون مارو, ما في غيرها اصلا, ما في غيرها. Yes. They come from the bone marrow. طيب, in order to study the mode of action of macrophage and their cooperation with certain cells of the immune system, the following experiments are performed. Okay, experiment 1. Cells are extracted from the ganglia of a guinea pig, which is immunized against antigen X. T4 lymphocytes and macrophages are isolated and placed in different culture media. The experimental conditions and the results are shown in document 1. طيب, in culture medium 1, we put T4 lymphocyte and antigen X. So no proliferation of T4 lymphocyte. يعني here, the T4 could not identify the antigen, so they divide and multiply. They didn't do this. طيب, yes. In 2, T4 lymphocyte and macrophage. No proliferation because there is no antigen. هيدي normal case. Okay, in culture medium 3, T4 lymphocytes, macrophages, and antigen X. Okay, what do we have? Proliferation of T lymphocytes, T4 lymphocytes. Okay, yes. Very good. Medium 4, T4 lymphocytes, no proliferation. Okay, فإذن determine the condition indispensable, يعني important or required for the proliferation of T4 lymphocytes. What are the required conditions for the T lymphocytes to proliferate, to develop, to multiply? What conditions they need according to the experiments? What conditions do they need? Look at the experiments and tell me. What, okay, the conditions needed for the T4 to multiply?
Okay, who can help us? Where do we see proliferation? We see proliferation only in culture medium 3. Where I... أستاذ Sorry? مدري شو صار باللابتوب. Okay, ما مشكلة. So in أستاذ which culture medium we have proliferation? بالثird culture The medium third, where we لأنهم have macrophage and we T4 have antigen X. فإذا we need both of them. yes. Okay, we need both of them. طيب. So now, proliferation of T4 lymphocyte takes place only in culture of medium 3 in the presence of T4, macrophage, and antigen X. This is the analyze. Hence, proliferation of T4 necessitate or needs the association of or cooperation between T4 and macrophage in the presence of antigen X. Okay, good. Let's go to experiment 2. An experiment is performed on two different strains of guinea pigs, A and B. The results are shown in document 2. Okay, so let's see what we did to these two guinea pigs. Okay, the first one Is immunized against antigen X. بعد 7 days عملنا له isolation of cells. Okay, cells T4 و antigen X. antigen X was given. لا استاذ نحن عملنا isolation of cells بعدين أخذنا منه antigen X وعطينا T4. Okay, صار عنا proliferation. طيب. In the other one, أما بالجنوا بيج 2 ما عملنا immunization بس عملنا isolation of macrophages. اعطيناها antigen بعدين X. X وكمان T4 TL4 وما صار عنا proliferation. Okay, no proliferation. طيب, now indicate أو Indicate the condition indispensable for the proliferation of T4 lymphocytes shown in this experiment. Justify your answer. Okay, so what are the condition here needed in order to proliferation of T4 lymphocytes? استاذ انه يكون عنا immunization. Immunization. Okay, طيب, let's see the differences between them first and then we decide. فإذا بالنسبة لل A عملنا أول شيء immunization. بالB no immunization, أخذنا مباشرة الماكروفاجز. Yes. Then, okay, from B, we put antigen to the macrophage and we add to the macrophage of B, pay attention, we add to it TL4 from A. TL4 from A. بينما بالA كان في macrophage و TL4 both from A. اوكي. يعني ال TL4 هذول من A قدروا يتعرفوا على الانتيجين on the surface of macrophage from A. يعني لازم يكون same type. بده يكون same type ليصير في عندنا double recognition. Yes, لازم يكون عنده same MHC. اوكي, double recognition اجباري. Yes. اوكي, فاذا let's see. يلا مريم, read this answer please. The macrophages and the T4 cells must descend from the same strain since there is no proliferation of T4 lymphocytes when T4 cells of strain A are incubated with macrophages from another strain B. However, proliferation takes place when T4 cells and macrophages previously in contact with an antigen X that descend from the same strain A. From the same strain A. Okay. فإذا they should be from the same strain so they can bind together.
so they can bind together. Okay? Yes. Subhiya is here, like, and who is missing? No. Qasim, ya Allah, ya Qasim. طيب. Okay. For the others, is it clear? Any question? So in order for the process of recognition happens between the macrophage and T4 for this antigen, both of them should be taken from the same cell or from the same body, from the same strain, in order to have the same receptor, so we can put them together. Let's look at experiment 3, ya Maryam. Macrophages. Experiment 3. Macrophages are incubated with the same antigen X labeled with radioactive iodine isotope 131. At phase 1, radioactivity is detected inside the macrophage, and in phase 2, a rapid degradation of antigen X is noticed. After some time, 80% of radioactivity is detected in the culture medium in the form of iodine 131 isotope linked to peptides, while the remaining 20% are found attached to cell surface. Okay. So macrophages now are incubated with the same antigen X labeled radioactive iodine 131 isotope. At phase 1, radioactivity detected inside the macrophage. In phase 2, rapid degradation antigen X is noticed. After some time, 80% of radioactivity is detected in the culture medium in the form of iodine 131 isotope linked to peptide, while 20 are found attached to the cell surface. So can you tell me now what happened, ya Maryam, to the antigen in the macrophage? It says in the macrophage. Sorry? إنه بقلب المacrophage. إنه now what happened? أستاذ أول شي كان في radioactivity بالمacrophage، يعني المacrophage عمل engulf للisotope. عمل engulf للانتيجين containing the radioactive isotope. Yes. Okay, containing the isotope. Yes. طيب. Then it is digested inside. Then 80% of the remaining is released out, while 20% remain attached to the surface of macrophage. صح؟ أستاذ هيدا 20% هو بيتاخد كmemory cell. Sorry? ال 20% الباقي هو بيتاخد كmemory cell. لا، هو حينعرض على السيرفيس of the macrophage. أستاذ بس هو لا بينعرض. Sorry? بس هو ليش بينعرض؟ مريم, you're asking this question? لا أستاذ ما أنا عم بسأل كرمال عملتي لي heart attack. Who can answer why antigen is presented on the surface of macrophage? Yalla, who can answer this question? Why I present part of the antigen on the surface of macrophage and the macrophage now becomes antigen presenting cell? Who can help us with this? ليش يا جماعة الانتيجن بينحط على السيرفس؟ محمد يلا وينك؟ يلا يا رنا، صبحية، قاسم، عبد الله، تحسين. ليش أستاذ ما كرمال الانتي بودي يعمل له بايند؟ شو دخل عشان يلا يا عبد الله. عشان يلقط البكتيريا والفيروس. مين هو اللي يلقط البكتيريا والفيروس؟
الأنتيجين. ما الانتيجين هو جزء من الفيروس يا عبد الله. هاي السؤال طيب يصير. هعيد السؤال، ليش الماكروفيج بتعمل بريزنت لجزء من الانتيجين عندها على السيرفس، وبالاخص على الام اتش سي 2؟ ليش بتعرض الماكروفيج جزء من الانتيجين على السيرفس اوف ماكروفيج على الام اتش سي 2 وبيصير اسمه انتيجين بريزنتنج سيل اي بي سي؟ يلا يا جماعه، why we do this؟ أستاذ عشان تنعرف. مين بده يتعرف علي لما بنعرضها برا نحن؟ مين اللي حيجي يتعرف علي للانتيجين؟ أستاذ T4 ليشوفوا مين. برافو يا مريم، التي 4 lymphocytes. Yes. اوكي، تي 4 lymphocytes هن اللي حيعملوا بايند على السيرفيس اوف ذا ماكروفيج ليتعرفوا على نوع الانتيجين وليصيروا اكتف ويطلعوا لي انترلوكين 2 انترلوكين 4 ليعملوا اكتيفيشن كمان. أستاذ أنا فكرت عم بيقول السؤال إنه بعد ما يعمل دستروي للأنتيجين شو بيصير على بالباقي، إنه هيدا هو 20% الباقي، بس ما كنت عارفة إنه على المايكروفيج. اوكي، طيب فاذا الماكروفيج present الانتيجين on its surface okay in order what okay in order T4 will come, T4 comes and identify this antigen on the surface okay of macrophage. طيب let's continue. طيب يا مريم, what is the role now of macrophage shown at phase 1 of experiment 3? phase 1 إنه هو بيعمل engulf للبكتيريا. اوكي, فاذا في هون الانجلفمنت. طيب الريزلت obtained at phase 2 إنه بصير عنا degradation. degradation يعني عندي remaining. Yes. اوكي, طيب explain the results obtained, explain the mode of action of macrophages that permit proliferation of T4 lymphocyte. What does the macrophage do to help T4 lymphocyte proliferate? أستاذ إنه بحط على السيل سيرفيس. Okay, بيعمل على السيل سيرفيس. presented on the cell surface so T4 can identify it. And activate. Okay, and activate the others. Yes. طيب. Okay, فإذا let's see mode of action, consequence of the absence of macrophage. طيب يا مريم, if there is no macrophage, what will happen? أستاذ إذا ما في ماكروفاج بيصير ما بتتعرف T4 Okay, no activation for T4 معناتها يعني ما بقى في عندي لا humoral mediated immune response ولا cell mediated immune response لأنه ما في presenting للأنتيجين. فهاو the T4 will recognize it? They can't. ما في. Okay, they can't. So at 4 we have the phagocytosis in phase 1.
while in phase 2 the 20% detected on the surface of the cell لأنه 80% degraded eliminated out of the cell. The 20% degraded into peptide associated with MHC2 on the surface of macrophage. طيب mode of action of macrophage لكن macrophage transformed into APC present non-self peptide associated with MHC2 on its surface. So TCR, T cell receptor of T4 lymphocytes bind to this complex and T4 becomes activated. Specify consequence of the absence of macrophages on the specific immune response. The induction of specific immune response ceases, يعني stop, because activation of T4 necessitate of its binding to APC, الانتيجين presenting cells. هذا 30 يا تحسين. So in the absence of activated T4 lymphocytes, no more secretion of interleukin 2 take place responsible for launching specific cell-mediated immune response. Moreover, no interleukin 4 secretion take place which is responsible for launching specific humoral immune response. That's it. Okay? فهيدي أهمية الماكروفاج يا جماعة. هيدي أهمية الماكروفاج. اوكي؟ من دون ماكروفاج ما عندي اكتيفيشن لتي 4. يعني ما في انترلوكين لا 2 ولا 4. يعني لا في اكتيفيشن لتي تي 8 ولا اكتيفيشن لبي سيلز. يعني تعطل السيستم كله. فاذا الماكروفاجز والتي 4 هن اهم بلايرز اذا بدكم بالاميون ريسبونس. لانه تي 4 هو يلي بيتعرف على الانتيجين presented on the surface of macrophage وبيعمل activate لسبيسيفيك B وسبيسيفيك T lymphocytes. Clear? Clear for everyone? الأذرز شو وضعكم؟ ماشي الحال؟ Is this clear for everyone? طيب let's go to 31. يلا يا جنى. Okay, يلا يا جنى, let's continue to 31. وين جنى؟ قاسم. ما شاء الله يا تحسين, الله يعطيك العافية. اوكي جنى, نو بروبلم. طيب خلينا نشوف, يلا مين؟ محمد؟ قاسم؟ طلع محمد هو قاسم. صبحية انت وعبد الله اخر شيء. رجع قاسم. وجه محمد كمان, يلا. I want someone to read. عمل ريكونكت عندك يعني؟ يلا عبد الله تفضل.
أستاذ بقرا. هلا عبد الله رفع ايده قبلك الا اذا هو بيتبرع لك بدوره. مثل ما حابب يقرا، ما عندي مشكلة. خلي كبار يقرأ. شايف يا لا إذا حابب محمد؟ اقرا. شايف قديش هو يعني فضلك عن أبدا. نفسه؟ آه، ما شاء الله، الله يحميه. ايه تفضل يا كبار، تفضل. يلا يا محمد. Specific recognition of foreign non-self agents in the organism is required to achieve a truly effective immune response. فاذا بدك تتعرف على النون سيلف لتقدر تعمل effective immune response يا محمد، صح؟ Sir. اوكي After few days of the injection of sheep red blood cells and chicken red blood cells into a lot of normal mouse, the mice secrete anti-SRBC and anti-CRBC antibodies. فاذا لما بتحط بالماوس ريد بلاد سيلز من الشيب وريد بلاد سيلز من التشيكن، الماوس بيعمل انتي بوديز ضد الشيب ريد بلاد سيلز والتشيكن ريد بلاد سيلز. اوكي طيب Other mice are subjected to a treatment with immunosuppressors. This treatment renders these mice immunodeficient. ديفيشنت، تعطيهم اميونو سبريسور يعني كانه عم تعمل لهم انت شت داون للاميون سيستم، فصاروا هلا اميونو ديفيشنت يعني عندهم نقص مناعه. اوكي عندهم نقص مناعه. نعم شو هن اللي صار عندهم نقص مناعة؟ المجموعه الثانيه من المايس. when these mice يلا When these mice are injected with sheep red blood cells and chicken red blood cells, they never secrete anti-SRBC and anti-CRBC antibodies. اوكي ما بيطلع عندهم لا انتي اس ار بي سي ولا انتي سي ار بي سي. طيب an experiment is done. An experiment is done on mice histocompatible that have never received an injection of sheep red blood cell and chicken red blood cells before. طيب The experimental protocol and the results are shown in the following document. اوكي خلينا نشوف بهيدا الدوكيمنت شو عم بيصير عنا. طيب نشرح الدوكيمنت بالاول. اوكي نوت، شو هو النوت؟ In rosettes, we we find find lymphocytes binding to red blood cells. lymphocyte binding to red blood cells. طيب اول شيء ماوس MN first stage extraction of lymphocytes. هون SRBC هون CRBC. lymphocyte of MN بعدين free lymphocyte we separate them. شلنا الروزات يعني اللي هن الوايت بلاد سيلز او lymphocyte binding to اوكي SRBC او CRBC. اوكي بعدين injection of the free lymphocyte ل 2 mice 2 و 3. اما المايس 1 اعطيناه injection of lymphocyte from MN. Then injection SRBC, CRBC in all mice. Production anti-SRBC و CRBC antibodies. أما بالتو عطيناه بس production of anti-CRBC وهونيك production of anti-SRBC. أوكي؟ طيب محمد خلينا نحن نحلل هيك شوي شو فيها الفيجر. اوكي Yes. الماوس MN انت اخذت منه ليمفوسايت اعطيته ل MI1 مزبوط؟ صح محمد؟ صحيح. ورجعت اعطيته SRBC و CRBC. صحيح. قام جسمه عمل انتي SRBC وانتي CRBC. مزبوط؟ Yes. طيب مظبوط. هيدي أول حالة.
الحالة الثانية الماوس 2 MI2 هيدا انت عاطيه فري ليمفوسايت أعطيناهم فيه. بس ولكن هالفري ليمفوسايت انت مصفيهم من خليط من فري ليمفوسايت مع ليمفوسايت معلقين على الاس ار بي سي، صح؟ صح. تمام. بينما بالحالة الثالثة فري ليمفوسايت مصفيهم من ميكتشر للفري مع ليمفوسايت معلقين على السي ار بي سي. بالماوس 2 عمل لك بس انتي سي ار بي سي، لما اعطيته الاثنين عمل ضد السي ار بي سي بس، اما الثالث عمل بس ضد الاس ار بي سي. يعني انت الليمفوسايت يا محمد يلي اعطيته اياهم للتو اخذهم Yes. من مجموعة معلقة على اس ار بي سي والمجموعة الثانية فري، صح؟ صحيح. وبالثالثة اخذت ليمفوسايت من مجموعة فيها ليمفوسايت معلقين على السي ار بي سي ومجموعة فري. فبهالطريقة نحن صار طلع لنا بعدين تحت الانتي بوديز المعكوسين، يعني اللي حطيناه مع اس ار بي سي اعطاني انتي بوديز بس انتي سي ار بي سي، واللي حطيناه مع السي ار بي سي اعطاني انتي بوديز بس ضد الاس ار بي سي. طيب based on the given referring to your acquired knowledge name the lymphocyte found in the rosette in both case. مين الليمفوسايت يا محمد يلي هن معلقين على الريد بلاد سيلز الغريبين يلي انت مدخلهم؟ يلا مين معلق على السي ار بي سي يا محمد ومين معلق عن الاس ار بي سي؟ التي ليمفوسايت. التي ليمفوسايت. ليش؟ هل هول انفكتد بودي سيلز يا محمد؟ لا من الانفكتد بودي سيلز؟ جنى الماكروفيج ما بتعلق، الماكروفيج بتبلع بس. نزل بي ليمفوسايت. بده يعلق عليها بي ليمفوسايت اكيد لانه هن عندهم انتي بوديز ضدهم. محمد اقرا لي الانسر بليز. In case of CRBC, B lymphocytes whose membrane bound antibodies bind specifically to the antigen of CRBC, formation of rosettes or aggregates formed from lymphocytes and the CRBCs, SRBCs remain free. فاذا بالحاله الاولى عندك سي ار بي سي معلق عليهم ليمفوسايت خاصين فيهم، بينما الاس ار بي سي ده الفري هونيك. اما in case of SRBC B lymphocytes whose membrane-bound antibodies bind specifically to the antigens of CRBC, formation of rosettes or aggregates formed from lymphocytes and the SRBCs, CRBCs remains free. okay, Knowing that B lymphocytes can bind cellular antigens attached by their surface antibody, while T lymphocytes bind only to non-self peptides expressed on antigen-presenting cells and associated to HLA molecules. فاذا التي ليمفوسايت بيعمل بايند يا اما على ماكروفيج اذا كان تي 4 يا اما على انفكتد بودي سيل اذا كان تي 8. يلي بيعمل على انتيجين هن بي ليمفوسايت والماكروفيج بتبلع مباشره. طيب قال لك بعدين يا محمد describe the experiment and list the results. ما هعمل description هلا انا، اوكي description لانه انا بالنسبه لي بس عم بوصف شو صار. خلينا نقراها بسرعه معلش. In the first stage lymphocytes were extracted from the mouse MN subjected previously to the injection with SRBCs and CRBCs
and added to two culture media containing SRBCs and CRBCs. لحظة يا محمد. Formation أنت أخذت lymphocytes already بيعرفوا ال SRBC وال CRBC صح؟ yes, وحطيتهم بكالتشر ميديا. هيدا الميديوم بقلبه بس SRBC، الثاني بقلبه بس CRBC. طيب لما خلط أنا هالنوعين lymphocytes مع SRBC لحاله، اللي حيعمل بايند على ال SRBC هن مين؟ الليمفوسايت بس يلي بيعرفوا لل SRBC، يلي بيعرفوا ال CRBC ما لهم علاقة. مزبوط؟ مظبوط. والعكس صحيح. كمل. Formation of SRBCs rosettes and CRBCs rosettes was observed in the first and the second culture media respectively. Okay. Then in the second stage, the two culture media were exposed to centrifugation, where the free lymphocytes obtained from the first and the second culture media were injected in the immunodepressed or suppressed mice, mice 2 and mice 3, respectively, while mice 1 was injected by lymphocytes taken directly from the normal mouse MN30 stage. After that, in the fourth stage, mouse 1 and mouse 2 and mouse 3 were injected with SRBCs and CRBCs. Mouse 1 produces anti-SRBCs and anti-CRBCs. Mouse 2 produces anti-CRBCs antibodies only, and mouse 3 produces anti-SRBCs only. Okay, هذا describe. Nature the evolved immune response organized or mounted against the mentioned antigen. شو نوع الاميون ريسبونس يا محمد هون؟ هيدا الاميون ريسبونس شو نوعه؟ يلا يا جان اعطيني Humoral جاوب على specific. هيدا. هيومورال. ليش هيومورال؟ لانه شغلنا مع الانتي بوديز. Yes. شغلنا مع الانتي بوديز. جنى انت فوق عندك ميكستشر من نوعين ليمفوسايت، نوع بيتعرف على الاس ار بي سي، نوع بيتعرف على السي ار بي سي. لما حطيتي لهم فوق بالميديوم اس ار بي سي، يلي بيعرفوا للاس ار بي سي علقوا عليه، اما اللي بيعرفوا السي ار بي سي دلهم فري. انت بالسنتريفيوجيشن فصلتي بيناتهم، رجعتي اخذتي الفري اللي هن قادرين يتعرفوا على مين؟ على السي ار بي سي مثلا بالحاله الثانيه. لما بترجعي بتعطيهم الاثنين انتيجين، رح تعملي انتي بوديز بس ضد مين؟ بس اللي كانوا بيعرفوا السي ار بي سي. تمام؟ يعني كانه عم نعمل فلتريشن نحن هون بالحاله الثانيه والحاله الثالثه للاوبوزيت كيسز. اوكي يا جماعه، كلير؟ Clear everyone? Yes, yes. Okay. طيب ناخذ 33 homework ان شاء الله ليوم بكره بالليل ماكسيموم. اوكي